Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 25 about the chapter Permutations and Combination. In the previous lecture, we were discussing problems from the exercise 3.6. Now it is high time to revise what was done in book also, whatever book we are following. Now they have in a capsule format given the main points in this chapter. So they start with factorial notation. So in 5 minutes we will revise all these things, and then some problems from this miscellaneous exercise also we will try. So what is factorial notation? You know, either it is n factorial, it is written as n factorial or factorial n, right? And what is the answer to this? It is n into n minus 1 etc. up to 1. So it is, in short, you can remember that factorial of n is the product of integers from 1 to that n. So where here it is n greater than or equal to 0, and you have to take care that 0 factorial. Now this definition actually will be applicable when n is greater than 0. So for 0 factorial you can say it is 1. Then there is an addition principle and multiplication principle, right? So we will we have written it short as addition principle and multiplication principle. Now what is addition principle? You know, if you have to perform two activities, right, and then see two activities, and first activity you can perform in m ways and second activity in n ways, then first or second, either first or second can be performed in m plus n ways. That is addition principle. And first and second activity, both if I have to perform, then how many ways are there? M into n ways are there. So that is what they have written here. If an event can occur either in m or n mutually exclusive alternate ways. म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह याचा अर्थ काय? त्याच्यात कॉमन काहीच नाही आहे. म्हणजे समजा उदाहरण म्हणून लक्षात घ्या की सपोज आय हॅव टू देर आर से 4 बॉईज अँड 5 गर्ल्स, ओके, अँड माय ॲक्टिव्हिटी इज आय हॅव टू सिलेक्ट अ बॉय. सो सिलेक्टिंग अ बॉय इज वन ॲक्टिव्हिटी. सिलेक्टिंग अ बॉय, हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच आय कॅन डू दॅट? 4 वेज. सो दीज आर वेज. Okay, and selecting a girl, it can be done in 5 ways because 5 girls are there. Now these are mutually exclusive. All these ways are mutually exclusive. It means what? Whenever I am selecting this boy, I cannot select other boy. Only one boy I have to select. That is why they are mutually exclusive ways of doing the things. Now, if I am asked how many ways are there in which I can select a boy or a girl, that means addition, 9 ways are there because there are 4 boys, 5 girls. So one boy or one girl I can select in 4 plus 5, that is 9 ways. But if I am asked to select a boy and a girl, a pair, then there are 20 ways, because suppose the boys are B1, B2, B3 and B4. These are suppose those 4 boys and 5 girls. So suppose they are G1, G2, G3, G4 and G5. Then I have to make a pair of boy and girl. So B1, G1 is one possibility. B1, G2 another possibility. B1, G3 third possibility. B1, G4 fourth possibility. B1, G5 fifth possibility. म्हणजेच ह्याचा अर्थ काय? इथला मी एक बॉय फिक्स केला तर मला 5 पेयर्स मिळतात डिस्टिंक्ट, आणि त्यासुद्धा म्हणजे एक इथला बॉय फिक्स केला की 5 झाल्या. दुसरा बॉय मी फिक्स केला B2, तरीही काय होईल बघा? B2 G1, B2 G2, B2 G3, B2 G4, B2 G5 अनदर 5 पेयर्स आय गॉट. मग तसे इथे 4 बॉयज आहेत म्हणजे प्रत्येक वेळी 5 पेयर्स मला मिळणार. म्हणजे 4 गुणिले 5 एकूण 20 झाल्या. 20 हा प्रॉडक्ट आहे 4 आणि 5चा. म्हणून काय झालं की वी आर युजिंग ॲक्च्युअली मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल देअर, right? Then we studied permutations. Permutation is nothing but arrangement.
मग त्याच्यामध्ये अनेक बारकावे आहेत. ओके, आता काय आहे त्याच्यामध्ये, तर परम्युटेशन बघा, इथे डेफिनिशन बघा परम्युटेशनची. परम्युटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ, permutation is an arrangement in a definite order. Order has importance of number of objects taken some or all at a time. मग आता तिथे दोन रूल्स आहेत. n ऑब्जेक्ट्स सपोज आहेत, राईट. सपोज देर आर n ऑब्जेक्ट्स and you are taking all are distinct. This is another issue. All the objects are distinct. Now when you take all at a time, then there are n factorial permutations. There are n factorial permutations, and when you choose r out of n, okay, all at a time तर मग n factorial, but permutations of r objects taken from n, because there are in all n objects, no, taken from n, r permutations of r objects taken from n are denoted by this npr. P stands for permutation. Total number of objects are to be written as a superscript, and how many of those n we are permuting r, so that is written as a subscript. So now it will be n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. This is the formula. Sorry, this is just n factorial upon n minus r factorial. This is the formula for number of ways of permuting r objects taken from n objects. This is what we should know. Okay, then comes the issue of right, these are all linear permutations. We are talking about linear, so this is that formula. And here definitely this n and r, what is the relation between them? N is the total number of objects and r objects we are taking from n, so naturally n should be greater than or equal to r. You cannot exceed r. r ची व्हॅल्यू n पेक्षा कमी असणार किंवा ॲट मोस्ट काय असणार, n असणार. पुढे द नंबर ऑफ r परम्युटेशन्स of n different objects taken r objects at a time when repetition of r objects of the permutations is allowed. याच्यामध्ये काय गृहीत धरलेलं आहे, repetition is not allowed, but when repetition is allowed, so if we can say if repetition is allowed, if r a म्हणजे repetition is allowed, तर मग त्या npr चा फॉर्म्युला काय होणार बघा, साधं आहे ना. इथे r प्लेसेस यू हॅव टू फिल. हे समजा rth प्लेस आहे आणि इथे ही फर्स्ट प्लेस आहे, तर फर्स्ट प्लेस यू कॅन, बिकॉज एनी ऑफ दोज एन ऑब्जेक्ट्स यू कॅन पुट हिअर. आता रिपिटेशन अलाउड असल्यामुळे दुसऱ्या प्लेसला पण मी त्यातला कुठलाही ऑब्जेक्ट ठेवू शकतो. म्हणजे पुन्हा एन वेज आहेत, तर एन इंटू एन असं आर वेळा होणार. म्हणजेच काय होणार ते एन रेस टू आर. सो दिस इज दॅट फॉर्म्युला. रिपिटेशन अलाउड असेल तर आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स परम्युटेशन्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स विल बी एन रेस टू आर. बट अदरवाइज वेन रिपिटेशन इज नॉट अलाउड, इट इज npr will be n factorial upon n minus r factorial. त्यामुळे npr चा हा फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला कधी आहे, जर रिपिटेशन अलाउड असेल तर. आणि हा फॉर्म्युला कधी आहे, वेन रिपिटेशन इज नॉट अलाउड. सो वी हॅव टू टेक केअर while solving the problems whether repetition is allowed or not allowed. Accordingly you have to use the formula. See, this is very very important in studying mathematics. At first you should have a clear cut knowledge of all the formulae that we are supposed to use, right? And another issue very important, ते त्याच्याहून महत्त्वाचं आहे. फॉर्म्युले पाठ असणं काय, हे पाठ करू शकता तुम्ही, परंतु once you are solving the problems you should be able to know that here there is a chance to use this formula or that formula. That is very important, right? So this is all about that. Then number of permutations of n objects, where when p objects are of one kind, see, p objects are of one kind, q objects of the second kind, r objects of the third kind. म्हणजे काय आहे बघा हे, राईट. म्हणजे काय आहे इथे की
टोटल n ऑब्जेक्ट्स आहेत, टोटली n ऑब्जेक्ट्स आर देअर, बट दे आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, सर्व डिस्टिंक्ट नाहीत. सर्व डिस्टिंक्ट आहेत म्हणजे काय, प्रत्येक ऑब्जेक्ट एकाच टाईप्स आहे. पण इथे आपण असं म्हणतोय की देर आर से के टाईप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. कसे आहेत ते, देर आर से k types of objects, k types of objects. ओके, म्हणजे काय, पहिल्या टाईपचा जो ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे फर्स्ट टाईप असं आपण म्हणूया, फर्स्ट टाईपचा ऑब्जेक्ट इट इज K1 इन नंबर. सेकंड टाईपचा जो ऑब्जेक्ट आहे दे आर K2 इन नंबर. थर्ड टाईपचा जो ऑब्जेक्ट आहे दे आर K3 इन नंबर एटसेट्रा. आणि शेवटी केथ टाईपचा ऑब्जेक्ट्स आहेत ते आर now here instead of K1 etc. Okay, we will say here instead of K1, instead of say this K1, K2 etc. because this K and this K will make a problem. So instead of saying K1 objects, here I will say P1 objects are there of the first kind, P2 of second kind, P3 of third kind etc. Pk of kth kind. असे ऑब्जेक्ट्स आहेत. आणि ह्याचा अर्थ काय होतो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अँड सो ऑन अप टू Pk इज n. बरोबर ना, हे सर्व मिळून n ऑब्जेक्ट्स आहेत. ते सर्व डिस्टिंक्ट नाही आहेत. त्याच्यामध्ये P1 ऑब्जेक्ट एका टाईपचे आहेत, P2 ऑब्जेक्ट दुसऱ्या टाईपचे आहेत, P3 ऑब्जेक्ट तिसऱ्या टाईपचे आहेत, Pk ऑब्जेक्ट्स केथ टाईपचे आहेत. मग अशा वेळी परम्युटेशन्स टेकन ऑल ॲट अ टाईम किती येणार, तर त्याची परम्युटेशन्स होतात n factorial divided by P1 factorial into P2 factorial etc. up to Pk factorial. So this will be the total number of permutations whenever all the objects are not distinct. K टाईपचे ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि पहिल्या टाईपचे P1 ऑब्जेक्ट्स आहेत, दुसऱ्या टाईपचे P2 ऑब्जेक्ट्स आहेत, तिसऱ्या टाईपचे P3 आहेत. अशी जेव्हा सिच्युएशन असते, फॉर एक्झाम्पल यू हॅव डन द प्रॉब्लेम ऑफ हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड, से मिसिसिपी. दिस इज अ कॉमन एक्झाम्पल जनरली आस्क्ड इन पेपर्स. मग इथे तुम्ही बघा, एकूण हे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जेक्ट्स आहेत. पण दे आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. त्याच्यामध्ये एम आलेला आहे एकदा, बरोबर ना. आय किती वेळा आला आहे बघा, 4 वेळा. आय हॅज ऑकर्ड 4 टाइम्स. एस हॅज ऑकर्ड ऑल्सो हिअर 2 टाइम्स, हिअर 2 टाइम्स, 4 टाइम्स. आणि पी हॅज ऑकर्ड 2 टाइम्स. म्हणजे हे एकूण 4 टाईपचे ऑब्जेक्ट्स आहेत. त्याच्यामध्ये पी 2 वेळा आलेला आहे, एस 4 वेळा, आय 4 वेळा, एम वन्स. मग हे जे 11 ऑब्जेक्ट्स आहेत ना, त्याचं हे डिस्ट्रीब्युशन आहे. म्हणून ह्याच्या किती परम्युटेशन्स एकूण होतील, तर 11 फॅक्टोरियल इन द न्यूमरेटर अँड डिवायडेड बाय 1 फॅक्टोरियल दॅट वी नीड नॉट राईट, 4 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. पाहिजे तर लिहा 1 फॅक्टोरियल फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. या सर्वांची बेरीज 11 व्हायला पाहिजे. सो दिस इज दॅट whenever objects are not all distinct, then how to find permutations. So that is the thing in that particular thing you have to remember. Then you have something called circular permutations. Now circular permutations and linear permutations are two different things. In circular permutations you are arranging the objects in a circle, right? So suppose we have this circle, this circular table, and people are sitting around this table, right? Suppose here A is sitting, here B is sitting. Just take 4 objects. C is sitting, D is sitting. Now what happens here? These permutations, whenever I replace this, म्हणजे आपण असं रोटेट केलं, तर हे समजा 90 अंशातून मी रोटेट केलं तर A इथे येईल, B इथे येईल, C इथे जाईल, D इथे येईल. पुन्हा तुम्ही रोटेट केलं तरी अरेंजमेंट तीच राहिली. पुन्हा म्हणजे इथे कसं होणार, हा A इथे आला, मग हा B इथे आला, मग हा C इथे आला आणि D इथे आला. ही जी अरेंजमेंट आहे ती सेम आहे, ह्याच्यात काहीही बदल नाही आहे. तसंच मग पुन्हा तुम्ही असं केलं की हा जो A आहे तो इथे घेतला, B इथे घेतला, C इथे आणला आणि D इथे आणला, तरी तीच अरेंजमेंट आहे, ती नथिंग डिफरंट. आणि तसंच मग शेवटी हा A मी इथे नेला, हा B इथे आणला, हा C इथे आणला आणि D इथे आणला. इट इज अगेन सेम अरेंजमेंट. आणि पुन्हा तुम्ही जेव्हा रोटेट कराल त्यावेळी ती ओरिजिनल अरेंजमेंट मिळेल. तर ह्या 4 अरेंजमेंट्स
एकच अरेंजमेंट आहेत ॲक्च्युअली, पण ते लिनियर परम्युटेशन असतं तर ह्या 4 वेगळ्या आहेत. मग तिथे कसं झालं असतं, ABCD, तुम्ही काय करताय, एला बीच्या जागी आणताय म्हणजे हा इथे आणला मी, बीला सीच्या जागी म्हणजे तो इथे आणला, सीला डीच्या जागी तो इथे आणला आणि डी हा एच्या जागी. ही वेगळी अरेंजमेंट आहे, इथे ती एकच आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की जर n ऑब्जेक्ट्स तुमचे असतील तर त्याची जी n रोटेशन्स तुम्ही कराल, दोज n रोटेशन्स आर गिव्हिंग बर्थ टू ओनली सेम परम्युटेशन, सेम अरेंजमेंट इज दॅट. म्हणून आपल्याला n ने भागावं लागतं. म्हणून रूल काय आला बघा, द नंबर ऑफ सर्क्युलर परम्युटेशन्स ऑफ n डिफरंट ऑब्जेक्ट्स. मग असे जर n ऑब्जेक्ट्स असतील डिफरंट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तर मग सर्क्युलर परम्युटेशन्स किती होतात, सर्क्युलर परम्युटेशन्स आर n-1 फॅक्टोरियल. म्हणजे हे जे 4 ऑब्जेक्ट्स आहेत यांची एकूण सर्क्युलर परम्युटेशन्स किती होतील, 3 फॅक्टोरियल, पण लिनियर परम्युटेशन्स किती होतील, 4 फॅक्टोरियल. सो दिस डिफरन्स यू हॅव टू कीप इन माइंड. आणि तसंच मग नंबर ऑफ वेज इन विच n थिंग्स ऑफ विच p आर अलाइक, p त्यातले सेम आहेत ऑब्जेक्ट्स, तर मग त्यांची सर्क्युलर परम्युटेशन्स किती होणार, म्हणजे एकूण n ऑब्जेक्ट्स, ओके, एकूण n ऑब्जेक्ट्स, पण त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, p आर अलाइक, तर ते p एलिमेंट सेम आहेत. दिस इज अलाइक, सॉरी आय विल इरेज दिस, p आर अलाइक. मग अशा वेळी सर्क्युलर परम्युटेशन्स आर व्हॉट, n-1 फॅक्टोरियल. ही झाली टोटल, बट दॅट इज टू बी डिवायडेड बाय p फॅक्टोरियल. जसं आपण मगाशी केलं सर्क्युलर परम्युटेशनच्या बाबतीमध्ये, सिमिलर टाईप ऑफ ऑब्जेक्ट्स असतील तर किती, तसं इथे ते आलं, p फॅक्टोरियलने डिवाइड करावं लागेल. सो दिस वॉज ऑल द डिस्कशन अबाउट परम्युटेशन्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये लिनियर परम्युटेशन आणि सर्क्युलर परम्युटेशन. मग लिनियर परम्युटेशनमध्ये सुद्धा all objects are taken, then how many permutations are there, if the objects are distinct, if they are having similar objects, etc., etc., lots of things are there, and you have to write down all the formulae properly in this particular textbook that I am following. This is published by Maharashtra state government. म्हणजे तुम्हाला या आपलं जे बोर्ड आहे त्याने पब्लिश केलेलं हे पुस्तक आहे, त्यामुळे हे ऑथेंटिक मटेरियल म्हणून तुम्ही वापरणार आहात. दॅट इज वाय आय एम रिफरिंग दिस बुक वाईल टीचिंग. So then next topic comes about the combination, permutations and combination हा चॅप्टर आहे. आणि त्यातला मेन डिफरन्स लक्षात घ्या की कॉम्बिनेशनमध्ये तुम्हाला ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स नाही, नो इम्पॉर्टन्स टू द ऑर्डर इन विच यू आर सिलेक्टिंग द आयटम्स. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज हाऊ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड. मग ते आपण नोटेशन काय दाखवलं, NCR. आणि NCR आणि NPR यांच्यात काय नातं आहे बघा, तर NCR is actually r factorial into NCR is NPR, हे त्यातलं रिलेशन आहे. सो दिस NCR इज अ स्मॉलर नंबर दॅन NPR. आणि मग त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत. NC0 इज सेम ॲज NCN, इट इज सेम ॲज 1. देन NCR इज सेम ॲज NCN-R, दिस इश्यू इज देअर. देन NC what we can say, NC1 is same as NCN-1, so it is n. Then we have also developed formula for NC2, it is n into n-1 upon 2, so this formula is also there, right? So lots of such formulae you have developed. Main formula for NCR is what, NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. This is the basic formula, NCR. And from that all these things we can deduce. This we should always remember about combination. Then another some properties of NCR we have said here. त्यातली ही एक प्रॉपर्टी आपण लिहिली, NCR is same as NCN-R. त्याच्यानंतर आणखी एक सर्वात महत्त्वाचं जे प्रॉब्लेम सॉल्विंगला आपण वापरतो की NCX and NCY हे समजा सेम असतील तर 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. काय आहेत त्याच्यात, देन 2 पॉसिबिलिटीज काय, x is equal to y or x plus y is equal to n. This we must know. असं नाही आहे की असं जर तुम्हाला सांगितलं की NC10 आणि NCY इक्वल आहेत तर y म्हणजे 10 असेलच, पण y म्हणजे 8 पण असू शकतं, कारण x प्लस y हे n म्हणजे इथे 10 असेल तर, म्हणजे इथे 18 असेल तर. असं थोडक्यात मी काय सांगतोय की 18C(x) आणि हे जर इक्वल टू 18C8 सांगितलं तर एक्सची व्हॅल्यू 8च असेल असं नव्हे, इट कॅन बी 10 ऑल्सो.
बिकॉज सी ह्या दोन गोष्टी इक्वल कधी असतात, एकतर एक्स आणि वाय इक्वल असतील तर, म्हणजे एक्स आणि 8 इक्वल असू शकतं, दॅट इज वन थिंग, किंवा एक्स प्लस वाय एन असणार, म्हणजेच एक्स प्लस 8 एन इथे किती आहे 18, म्हणजे एक्स 10 असणार, म्हणजेच तो हा फॉर्म्युला आहे तो एन सी आर इज सेम ॲज एन सी एन मायनस आर. त्यामुळे 18C 8 म्हणजेच 18C 10 पण असू शकतं, 18 वजा 8. त्यामुळे एक्सच्या दोन पॉसिबिलिटीज झाल्या, 8 किंवा 10. नंतर मग पास्कल्स आयडेंटिटी. व्हॉट इज पास्कल्स आयडेंटिटी? सी आय विल राईट इट हिअर, आय विल एनलार्ज दिस. पास्कल्स आयडेंटिटी काय होती? पास्कल्स आयडेंटिटी इट वॉज NCR प्लस NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. This is Pascal's identity. म्हणजे हे कसं वापरायचं आपण? Suppose it is 18C5 plus 18C6. See now this is same and here difference of 1. So it will be 19C6. This is how Pascal's identity can be used. त्याच्यानंतर आणखी दोन गोष्टी होत्या की if you take NC0 plus NC1 plus NC2 and so on up to NCN, this is equal to 2 raised to n. I told you this is total number of subsets of a set containing n elements, and we are going to prove this whenever we learn induction method or binomial theorem, then we are going to prove this. Another issue was there that NC0 plus NC2 etc. means even. Here I am taking even numbers, and then NC1 that is equal to NC1 plus NC2 plus NC3 or odd plus NC5 etc. These are equal, and this number is equal to what? 2 raised to n minus 1. And then we have studied also unimodal property. याचा अर्थ काय? ह्या ज्या NC0 NC1 ह्या व्हॅल्यूज आहेत त्या एका ठराविक स्टेजपर्यंत वाढत जातात, म्हणजे मग मॅक्झिमम व्हॅल्यू मिळते आणि मग तिथून कमी होतात. मग त्याचा रूल काय आहे? NCR इज मॅक्सिमम व्हेन n जर इव्हन असेल, इफ n इज इव्हन देन R must be equal to n upon 2, आणि if n is odd, okay, then R has two possible values, n minus 1 upon 2 or n plus 1 upon 2. म्हणजे ज्यावेळी R n minus 1 upon 2 असेल किंवा n plus 1 upon 2 असेल त्यावेळी NCR मॅक्झिमम असेल. म्हणजे थोडक्यात असं आहे की समजा 10 n जर तुमचा 10 असेल तर ह्याच्यामध्ये काय काय निर्माण होणार बघा, 10C0 पासून 10C10 पर्यंत, परंतु इथे 10C5 हे मॅक्सिमम असेल, इज मॅक्झिमम. का? तर n हा इव्हन नंबर आहे, मग त्यावेळी R म्हणजे n/2, आणि जर तो n11 असेल तर मग कुठल्या गोष्टी मॅक्झिमम येणार बघा, n-1 upon 2, 11 वजा 1 भागिले 2, म्हणजे 11C5 और 11C6 या दोन्ही मॅक्झिमम असतात. So this is the theory that you have learned in this chapter. In this particular lecture, I have revised all the things, all the formulae that you are supposed to learn in this chapter. I have revised. Okay. So this type of revision is always important. At the end of the chapter, when you have to take a nostalgic view, what is done in this chapter, that we have to work on. आणि ते सर्व आपल्या वहीमध्ये छानपैकी लिहिलेलं असलं पाहिजे. यू शुड प्रिपेअर वन नोटबुक विच विल बी डिवोटेड ओनली फॉर रायटिंग डाऊन द फॉर्म्युले. दॅट विल बी व्हेरी हेल्पफुल. दॅट विल बी अ रेडी रेफरन्स टू यू in case we require some formula. I hope you enjoyed this lecture. We will in next lecture continue with solving some problems from miscellaneous exercise. Thank you.